Привет, Яша. Доброе утречко. Ты опять отдыхаешь сегодня? Типа того. Так, ну вроде готов. Пацан. Ой, капец. Эх, да, доброе утро всем. Опять херово спал. Опять сопли. Ну, сегодня, кстати, получше вроде, но все равно. Наверное, игру, да, наверное, надо было не заводить, полежать лучше, отсопливиться, но, блин, хз, мне скучно лежать. Я хотел на свече в что-то поиграть, а потом такой, ай, не хочу играть на свече. Вот, смотрел, значит, Писволкером. И первое, что я заметил, это то, что эту игру изначально планировали как 5-ю часть. Но там из-за каких-то терок опять с Konami, то есть ее по итогу назвали Писволкер. Это раз. Два. Ее полностью сделал Кодзима. То есть это не как с Portable Ops, которым мы играли на PSP, и там вообще какой-то хер с горы просто ее делал. Нет, здесь ее делал Кодзима. Три. Эту игру делала такая же огромная студия, которая делала четверку. То есть вот все люди, которые делали четверку, они делали вот эту игру. Так что понятно, почему она должна была быть пятой. Вот. Ну и я посмотрел, да, геймплей. В принципе, я такой, ну, блин, выглядит круто. Единственное, почему я выбрал все-таки PS3 версию, не потому что там это какое-то HD издание там или еще что. Я даже самое тупое, я после стрима удалил эмуль с МГСом 4, я все удалил, а потом я начал смотреть, и я увидел, что там на PSP 20 FPS. Я такой, блин, 20 FPS, серьезно, ну это вообще жопная боль просто полнейшая. И, короче, я скачал обратно эмуль PS3. Ладно, ничего страшного. Layer name. Зачем, интересно, это делается? Ну, я введу. Мне не сложно. Control Mimimi shooter type. Configuration similar to that of MGS4. MPO. Что такое MPO? Типа PO Portable Ops или что это? MPO. PO, M. Что такое? Hunter Type. Monster Hunter Freedom Series. Чё, блин? Причем здесь вообще МГС и Monster Hunter Freedom? Ну, МГС-4 это топовый пример того, как надо располагать кнопки на контроллере, поэтому да. Будет шутер type. Select button, auto aim switch, co-ops communication. Co-ops communication, конечно. Буду иногда подмьючиваться, чтобы вас уши не долбить, ваши ушки.
Короче, это пересказ третьей части. Значит, собираешь на энкаунтер, что ресурсов нет, делать, в принципе, так, какие строят чего, не знаю, ну ты же сама сказала, что это дело принципа. Типа, дело принципа, по-моему, никогда не делается ради какого-то, знаешь, ради чего-то большого, то есть это принцип, он и есть принцип. То есть ты как бы, как баран упираешься и такой, ну все, вот я сделаю, чего бы мне это не стоило. Даже если это бессмысленно. Привет, мой Дортекс. Доброго денечка. Доброго утречка, да. У него теперь такая же хрень, как у босса. Если что, это Naked Snake, герой третьей части, который победил босса и стал биг боссом. Hey, boss! Wanna go around? Look alive, ladies! The boss is gonna join us! Show him how it's done, boss! Your first priority in enemy territory is knowing your surroundings. Your life depends on where you are looking, and how fast you can identify your target. Therefore, you must first master moving your line of sight. To move your line of sight, use the right stick. Now, when I give you an order, look in that direction. Look up! Good! Look down! Good! Фига. You should be familiar with the up and down А чё это какой-то controls салага мне now. Press the приказы action отдает? button if you're ready to move on. Okay. Next, we'll check your left and right. Look right. Good. Look left. Good. You should be familiar with the left and right controls now. Press the action button if you're ready to move on. Почему left и right инвертировано? Какого хрена? Типа вот я направо, и у меня налево он идет. Что за бред? Надо настройку поменять. Вот теперь нормально. Чё? You should be familiar with the left and right controls now. Press the action button if you're ready to move on. Странно. Вот теперь нормально стало. Okay. Кого? You can change the controls anytime in options. Go with the method that works best for you. Next, I'll explain how to change stances. If you just stand there like an idiot in front of an enemy, you might as well kill yourself now. At times, you will need to get low to avoid detection. You have 3 stances: stand, crouch, and lying down. To change stances, use the crouch button. Tap the crouch button to change between standing and crouching. You can move in either stance. Hold the crouch button and keep it held to lie down. However, you cannot move while you are lying down. I'll say that again. Почему? You cannot move while lying down. Is that clear? Почему? Good. Next, we'll work on your movement. Use the left Не stick to понял. move А around. почему в этой Tilt it части a нельзя little to walk ползать? slowly. Tilt farther to run.
Decide Какая which же to use тогда based я on your змея, если не situation. ползать нельзя? Remember that your footsteps are louder when running, making you easier to discover. Be careful! Good! Now we have rolling. Rolling is useful for knocking down enemies in your way, and for getting away when surrounded. You can also use it to jump over small ditches and other obstacles. To roll, tap the crouch button while running. You got that? Tap the crouch button while running! Don't forget it! That's it! Next, I will explain how to attack without gunfire. You may run into an enemy unexpectedly. You may not have a weapon on you, or you may be out of ammo. You'll still need an effective attack strategy. One well-placed strike and the enemy won't know what hit him. To strike an enemy, press the attack button while standing still. On my command, press the attack button repeatedly and take down your opponent. Go! I'm ready, boss. Impressive, boss! Next, we're gonna practice using the stun rod. Hitting someone with the stun rod will shock them with 1.5 million volts. Anyone on the receiving end of that is guaranteed to be out cold. To use the stun rod, press the aim button to ready it, then press the attack button. You'll be glad to know we're using mock stun rods for this training session. When your partner attacks, make him believe it's the real deal. Prepare yourself for stun rod training. Go! I'm ready, boss. Fine work, boss! Now we'll move on to CQC. CQC, or Close Quarters Combat, refers to when engaging an enemy in battle at very close range. It is a quick and efficient way of eliminating a threat. There are various CQC techniques. We will go over each of them. Don't get cocky because you think you know them. This will be different from what you're used to. Pretend you are learning it for the first time. The first technique is throwing your opponent. To do this, position yourself near your opponent and press the attack button while you tilt the left stick. Be sure to press the attack button when the icon appears. Now, wait for my command and throw your opponent. Go! I'm ready, boss. Долго. Придется, да. That is incorrect, boss! Start talking. That is incorrect, boss! Boss, you have to press the attack button as you tilt the left stick. That is incorrect, boss! That is incorrect, boss! I'll explain it again! To do this, position yourself near your opponent and press the attack button while you tilt the left stick. Be sure to press the attack button when the icon appears. Now, wait for my command and throw your opponent. Ну, подушил немножко его. Чё сразу? I'm ready, boss. Чё сразу инкоррект-то, ё-моё? Ну ладно. Fine work, boss! Next, I'm going to teach you how to restrain an opponent close to you. This is a cornerstone of CQC. Grab hold of an enemy, and the bastard's life is in your hands. What you do from there is up to you. Just know that if you restrain him for too long, the average person will most likely pass out. Something to keep in mind. Let's begin. To restrain your opponent, hold down the attack button while near them. Restrain your opponent on my command. Go! I'm ready, boss. Impressive, boss! Now we will throw your opponent after restraining them. To throw an enemy to the ground, press a direction on the left stick when you have them Вот я restrained. говорю, какого хрена, Restrain your типа, opponent and какой-то throw them on салага my учит command. меня CQC, Go! когда, по сути, ready, boss. я его изобрел вместе с боссом. Fine work, boss! Now we will try CQC against multiple enemy opponents. You can also take out a group of Выглядит enemies странно. by throwing an opponent you Ладно. have restrained.
First, restrain an opponent by pressing the attack button near them. Then, tilt the left stick to throw them. By tilting the left stick toward other enemies, you can send your captive flying straight into them. On my command, restrain and then throw your opponent. Go! I'm ready, boss. Вот так вот. Fantastic! Again! Да, в смысле again? I'm ready, boss. Fine work, boss! All right! Why don't we do something special since the boss is here? Anyone who feels like getting their ass kicked, step forward. Don't hold back, boss. When you're surrounded by multiple enemies, you'll have to take them on one after the other. To do it, simply press the attack button again while throwing the current enemy. Just be sure to wait for the icon to appear. Go! I'm ready, boss. Нифига. Boss, press the attack button when the icon appears. Нифига комбо. Комбо Fantastic! мэт. МГ Again. Спис Волкер, комбо мэт. Go! I'm ready, boss. Next. Fantastic! And stop! That's it for Не, today! кстати, не на 40 минут. Thank you, boss! Всего лишь на 20. Snake! What's going on, Kaz? We've got guests. Time to move. Don't worry, it's not our friends from Langley. I brought him. Made sure we won't follow. Thank you, big boss. Call me Snake. Sorry, Vic boss. А? Listen up. For us, there is no victory. But in revolution, doesn't one triumph or die? We don't do either. Here. Ah, thank you. I feel like a new man. There's no coffee like Costa Rican coffee. So, what brings a distinguished scholar from the Costa Rican government to Colombia? Professor Galvez comes from Costa Rica's University for Peace. You see, over the past year, there have been sightings of an armed group in Costa Rica. They're not ours, of course. Деньги на игру сразу Costa Rica туториал doesn't have an закончились. army. Не, это ж PSP игра. Correct. Article 12 of our Constitution states Поэтому that the army as a катсцен permanent нету. institution is abolished. The Peace Constitution. Это типа HD Edition, который на PS3 You think it's выходил. rebels who fled Поэтому я Nicaragua? играю на PS3. No, Потому что на no, they PS3 don't можно appear в to 60 be FPS guerrillas. играть, а на They're far PSP too 20. organized. Увы. What's your government's take? The authorities in San Jose claim it's a multinational security firm, hired by the Development Corporation Ну of вообще Costa это Rica. должна была быть 5-я часть. Lies, Там obviously. терки были They're просто, bringing in и state-of-the-art weaponry and пришлось equipment by the shipload. типа ее назвать Peace Walker. Ее разрабатывали изначально команда четверки, они хотели пятерку сделать. Вот, ну вот такой, какая вот она здесь есть. The CIA.
As you both know, the United States views Central America as its backyard. Even after Cuba, we've managed to maintain a delicate balance with the US. And your government can't just give them the boot? We are not allowed to bear arms. Japan's constitution has something similar. Article 9. It says Japan renounces war and can't maintain an army. I understand that you and your men have neither state nor ideology, that you will fight any foe. Please, you must drive them out of our defenseless country. We come to you, the Militaires Sans Frontières. So, you want to hire us? Yes, as our deterrent. We can't afford to pay much, it's true. But we can offer you this. A forward operating base. An offshore plant in the Caribbean. Sounds pretty good to me. This place is becoming a mess anyway. Snake, we need someplace we can settle down. The government's agreed to cooperate. Unofficially, of course. A chopper for transport would be nice too. I'll see what I can do. Hold it. You seem to think we're just a pack of dogs of war. Is that right? Yes, that's what I've heard. You're an army without a state. No, we've only left our countries behind. Please, you must help us. If your suspicions are true, force isn't gonna do any good. You'll have to find a political solution. The government's hands are tied. Go back to your bosses in San Jose. Tell them if they want, I'll introduce them to a negotiator I know. No. I'm not here on their behalf. So, what are you doing here? For over 20 years, I've preached the virtues of peace at multiple universities. Tonight, I stand before you as an educator. This is my student. She came to me to study peace. Her name is Paz. Paz Ortega. Paz. Peace. No kidding. That's my name too. Kazuhira. It's Japanese for peace. Pleased to meet you, Paz. Call me Kaz. Паз, Каз. Красиво. Главное запомнить. They've got a supply port north of Puerto Limon, a town in la Costa del Mar Caribe. A few days ago, Paz stumbled upon that facility while searching for a lost friend. She was captured. She's only a child, 16 years old. They did terrible things to her, but somehow she managed to escape. Oh, thank God. She's huérfana. Her mother died when she was small, and she lost her Ей точно grandparents in the 16 Civil лет. War. She hates war with a passion like no other. По-моему, не похоже. My name is Paz, and I will do anything to protect Лет my 10 не знаю. namesake. It is my one and only purpose. Please, get them out of my country. Make them leave Costa Rica. Sorry, kid. We know who you are, Big Boss. That is why we've come to you. Miller here. Высылку схожу, приду. I see you've landed. That makes one giant leap for us. I'm sending this from the offshore plant, our mother base. The signal is unidirectional. I'll be giving you commands and advice through this channel. Keep your headphones on at all times and pay attention. Also, make sure no one else can listen in. Snake, are you clear on the controls? Take a minute to refresh your memory.
Use the left stick to move. Use the right stick to adjust your view. To change your settings, use the start button to open the menu. Интересно только, как они хотели ее выпускать. То есть она типа сначала, видимо, делалась на PS3, а потом, когда там начались терки какие-то в Конами, то они решили типа убрать пятерку из названия и делать ее на PSP. В таком случае. Типа. Go. Угу. Оно. Большего мне и не надо. Sound Indicator. Блин, опять всего 4 пайка можно носить. Я так привык, что в тройке было 10. Здесь почему-то нельзя ползать. Даже почему? То есть если лежать, так и лежать. Мало того, надо еще и держать кнопку, чтобы он лежал. Select equipment by pressing the square or circle button while holding the L2 button. To check your map, press the start button to open the menu. Чё? The Mark 22 tranquilizer gun can put enemies to sleep. The closer to the head you hit, А чё с the more прицелом? effective Это it is. нормально? Tranquilizer rounds are hard to come by. Don't waste them. The M16 is a standard assault rifle, capable of rapid fire. The over-the-shoulder view allows you to aim with a high degree of precision. Body part targeting correction will automatically shift your aim to hit nearby body parts. If you want to change the aim settings, take a look under Options. Hitting an enemy's vital points can bring them down with a single shot. You can also intentionally avoid lethal shots. Say if you just want to slow the target down. The facility you're headed for is past that fence. A grenade should be able to take out that gate. Grenades explode. You throw them, Snake. Use the L1 button to ready throwing weapons. Once you ready the weapon, throw with the R1 button. When using throwing weapons, hold the attack button down longer to throw farther. You won't... Блин, я случайно чела заткнул. Я не хотел. I gotta thank you for agreeing to this, Snake. Man, am I glad to be out of here. Finally, we can leave all that crap in San Geronimo behind. А, то есть они уже здесь начали использовать то, о чем я говорил вчера. Я вчера говорил о том, что мне интересно, как в ремейке тройки они сделают переговоры по рации. Неужели это будет так же, как и в ремейке четвертого резика? То есть у тебя там снизу высвечивается, да? То есть нет никакого отдельного окна, как вот было раньше в четвертом резике или вот как раньше в МГСе. Нет отдельного меню. И похоже, да, они уже здесь так стали делать. То есть видели, там просто иконка высвечивается, и он что-то говорит. Жаль. This is our chance to expand MSF. We don't need a place to stay, guys. We're nomads. We always will be. What? You'd rather keep wandering from conflict to conflict? Tools in the hands of whoever's fighting at the time?
The second we settle down, who's to say we won't become the warmongers? Listen to me, Snake. We're not mercenaries. We're not a foreign legion. MSF's a business. A new kind of business. Look, it's not like we're trying to start a war here. All we need to do is find out who this security company really is. Come on, Kaz. It's pretty obvious that they're backed by the CIA. Wait a sec. That would mean... Our friend, the professor, is likely KGB. I see. We'd be making an enemy of our homeland. And there'd be no turning back. Привет, Джеус. This Доброго damn thing won't денечка. light. Доброе утречко. Put on some coffee, Комиксы. Kaz. It's Ну, time for a комиксы, little да, chat with the так, professor. сценок нету, ну, потому что на PSP сделалось. Но вообще выглядит многообещающе. Опять же, да, повторюсь, это планировалось как 5-я часть изначально. Но потом что-то пошло не по плану. I was a heavy smoker. When I got my medal from the Secretary General, he gave me this prosthetic hand as well. But smoking was ruining my lungs, so I quit. I've not had much use for it since. It's quite an honor to meet the legendary Big Boss. That's just a code name the CIA made up. Then perhaps I should call you John. Комиксы, мне кажется, не очень подходят МГСу. Типа, я люблю комиксные повествования, там, а-ля какой-нибудь Волк с Династом или а-ля там Макс Пейн, то есть это прикольно, но, блин, МГС все-таки это больше про сцены, потому что там постановка кадра, то, как Кодзима все это делает, это прикольно. А тут, да, конечно, комикс такое. Чем делать, That's the выжимает. Chilean poet, Neruda. Наруто? Central America is the navel of the American continents, bridging north and south. We want this land. We'll build a socialist stronghold, then use it to split the Americas in two. America would lose its backyard. And with it, its economic production, shipping lanes, and strategic value. We, on the other hand, would gain a base from which all of Latin America would be well within our reach. He who controls Central America will win this Cold War. First comes Nicaragua, toppling the pro-American Somoza regime. In preparation, we've begun instigating anti-Somoza sentiment. Довольно непонятный глагол читать в отношении комиксов — это просмотр картинок. А как мангу? Мангу же тоже, там же тоже картинки. Ну, так-то да. У меня в детстве были комиксы с Томом и Джерри, и там все, что было написано, это бдыщ, бах, жах, втыщ, и вот такие вот, короче, слова. Там не было никаких других слов, только вот такие вот. Как будто, знаете, там что-то падает, или когда вот они друг друга что-то роняли друг на друга. The army now stationed in Costa Rica is CIA capital. Ну, как в порно. But it's more complex Это than that. в каком-то порно ты слышал бдыщ. What? That is the million-dollar question. Big Boss, we want you and your unit to find the answer. Infiltrate and investigate the facility in La Costa where Paz was imprisoned. Learn all you can of their operations. Then drive them out of the country. Как себя чувствуешь? You're asking us to settle a turf Сопливо. war between the KGB and the CIA. Наглотался соплей, What и about теперь her? еще That was all кажется, just за an этого act. начал. Кайфую, короче. You mean her words about peace? Да блин, да можно было полежать, почилить, но мне She скучно. was captured, that much is true. Я хотел на свече в что-то поиграть, а как только взял его в руки, я такой, типа, не хочу ни в что играть. No. I had good Хочу reason to bring МГС. her along. Температура. She managed to Я в escape последний раз with her температуру, life. знаешь, когда Her мерил? friend was not so lucky. Why were they attacked? Ну, I лет believe 7 this назад, will наверное. help explain.
Хз. Ну, я не чувствую температуру, поэтому думаю, что ее нету. Потому что... Ну, 37 я БТВ вообще никогда не чувствовал. То есть, если у меня 37, а вот когда у меня 38, начинается жар. Сейчас жара нет, значит 38 нет. Значит, все нормально. Вот, а на все остальное пофиг. Тони? Реклама Sony. Ah, I heard they were working on something like that in Japan. Didn't know you guys were too. I believe what you're about to hear will help you understand. What is that? A quetzal? Это звук совокупляющихся черепашек. Если кто не понял шутку, то можете на ютубе погуглить. Поютубить, так сказать. Какие звуки издают черепахи, когда совокупляются. Вы офигеете. Now it gets interesting. Гигачат, почему? Попливый гигачат. Voice print analysis confirms that this voice is indeed that of the legendary hero Работать за еду прикольно. the boss. А как же 60к? The other hasn't been identified. Female in her 30s with a British accent. The song playing in the Какая дорогая у background was a тебя еда, hit in слушай. 1973. What's it going to be? Loyalty to your country or Она. loyalty to me? Your country or your mentor? Your mission or your beliefs? I am loyal to Boss is myself. alive in Costa Rica. As I understand it, she was your commander, fought by your side. And that you killed her under orders from the CIA, thus surpassing her to become the hero known as Big Boss. Well, what'll it Да be? не, вранье. Will you take the job? Snake, it's gotta be a trap. So you still can't turn your back on your country? Then I suppose you won't need this. Wait! Snake? I'll do it for the girl. For Paz. Okay. For peace, then. There they are. CIA mercs. Snake, you've got to get past them undetected. Avoid combat whenever possible. Опять Avoid Combat. Это за что? This is a sneaking mission. Hide behind stuff. Take the long way around. Whatever it takes to stay out of sight. Your gun is a last resort. It could Блин, just as странно easily здесь kill прицел. you as save you. О, ну наконец-то они додумались. То есть теперь, чтобы обыскать челика, не надо его поднимать. Можно просто его обыскать и дропнуть. Что-нибудь с него. Ой. To press up against a wall, Я face it возбудил, and hit the кажется. action button. From that position, you can press the L1 button to detect enemies. That also works while lying down. Много хлопать не вариант. Так и, блин, в голову, да, я не понимаю, что это за прицелы, как я вообще попадаю куда-нибудь. And shows sound sources. Pay attention to your surroundings. The
percentage in the upper right is your camo index. The lower the number, the more easily you'll be spotted. Conspicuous movements and loud noises will compromise your camo index. Your fatigues will act as camouflage. Окей, это странно, ну ладно. Это игра с PSP, да. Я играю в HD-версию, которая на PS3 выходила. Просто на PSP она в 20 FPS идет. Очень, так сказать, глазком больно. Поэтому я решил выбрать 60 FPS вместо 20. Хидео Кодзима. Я попал вроде. Должен упасть. Ну, PSP же, как бы. На PSP все игры, я думаю, так себе идут. Ну, такие вот 3D-шные. Все-таки считаю, это как бы железо сравнимое с PS2, но все равно не PS2. Потому что, допустим, вот как пример, да, та же самая Persona 3, которая выходила туда, выходила как Portable. Там у тебя просто... Там у тебя просто игра, она как визуальная новелла, где ты вот вводишь просто курсором, там нажимаешь куда-то сюда-сюда, а на PS2 персоны, это там у тебя бегает челик, то есть там ты можешь ходить, там по зданию ходить, все. А тут у тебя просто курсор, то есть очевидно, ходящий челик не очень PSP могла вывести ходящего челика. Может, какие-то проблемы были, хзы. Поэтому я не удивлен, что там МГС идет в 20 FPS. Так, не было приколов персоны? Ну, персона прикольная игра. У меня глушитель сломался. Ну, хана мне, кажись. Ну, я, считай, пятерку полностью проходила, тройку я там часов 60, наверное, играл и дропнул по итогу. Lovebox. Просто потому что там очень душная боевка. Но вот вроде как в январе, по-моему, в феврале, в начале февраля должна выйти Persona 3 Reloaded. Вот, и можешь попробовать в нее поиграть. Там музон очень клевый. То есть вот в трешке прям музыка отвал башки. Можешь отдельно музыку оттуда послушать, просто лост на ютубе. This is patrol. All clear. Understood. Return to base. Я что, могу теперь из коробки стрелять? Серьезно? Кстати, здесь нет первого лица. Я вот что заметил. То есть в этой игре нет первого лица. То есть ползать нельзя. Первого лица нет. Блин, это точно МГС? Как так-то? Как же так? Mission complete. Yes, sir, we broke him. We acquired the whereabouts
Acknowledged. Spears are loaded. The barge is cleared Point Bravo. Acknowledged. Out. Блин, надо жрать что-то, серьезно. Капец. Сейчас бы КТЕ, короче, в катсцену запихнуть. Комиксную. What's up there? Отвратительно. Глаза не вытекли. Отцу на Мику. Высота максимально. Зато они озвучены. В отличие от Portable Ops, потому что там тоже были комиксы и не были озвучены. Там приходилось читать. Snake. Kaz, can you hear me? Loud and clear. You found a radio. It's got a circuit that reverses the audio phase. Let's switch frequencies from time to time, just to make sure we're not detected. I found a map of their bases. The cargo's heading from the marshes west towards Irasu. Нормально так жмыхнуло. Kaz, this place is full of film badges. Dozens of them. Film badges? Like the ones used to measure radiation exposure? The radio man was wearing one. And whoever he was talking to called the cargo spears. Wait, that would mean... Nukes. They're bringing nukes into Costa Rica. Holy Mother of God. Помнил вчера титры «Бог». Хидео Кодзима. Ну, это, наверное, круто. Эй. Я был бы рад, если бы здесь была какая-то система крафта, допустим, и можно было бы крафтить себе глушаки или покупать их хотя бы. Или дайте мне пистолет, как был у Солида 4, где там типа встроенный глушак. How's that map, Snake? Think you can use it? It tells me where their bases are, but it's just a bunch of points. No routes. I need better intel on the lay of the land. Snake, the professor said he's got the Sandinistas on his side. Said you should get in touch with the FSL and Commandante. Do they know they're backed by the KGB? Nah. As far as they know, they're really fighting for the revolution. The KGB is staying behind the scenes. I'm not sure the Sandinistas are aware of what's really going on. Still can't believe anybody would bring nukes here. Yeah, that's a shocker. Costa Rica's party to the Tlatelolco Treaty, which declares Latin America a nuke-free zone. Based on Japan's 3 non-nuclear principles, it bans the testing, use, import, or deployment of nuclear weapons. If word of this gets out, Opinol will be forced to act. It'll cause an international uproar. The treaty was signed to prevent another Cuban Missile Crisis. If the U.S. itself is gonna scrap it... Latin America is too close to spawning another Cuba or 2 already. The entire continent would become one big powder keg. Well, if they did bring nukes, we can't let them get away with it. Are they planning a test, showing off? Or is it all to keep the anti-American movement in check? Good question. Why bring them here? I can't figure it out. Whatever the CIA's up to in Costa Rica, the professor wants it stopped. We need to find out what that something is. We need to get ready first, Kaz. Repairs? Working as fast as we can, boss. This place is pretty beat. Looks like hell. But as long as you're with us,
We'll make it happen. No one can bother us here. No state telling us what to do. This is the MSF's haven, our mother base. And with this foothold, we'll back you up even better than before. We're gonna turn this pile of junk into something big. О, автосейвы. Да. Офигеть, прогресс дошел. О, developing new weapons. Ага. New этот... можете мне, пожалуйста, сделать? New глушак. Transfer your current save data to the SP. Ясно. Можно было, если... Алло, живы? Да, нормально. 539 кадров улетело, но живы. How to develop weapons and items. Давай. Блин, только я сказал про крафт, здесь реально есть крафт. Я работаю с weapons and items. Item, GMP, fast, plate, GMP, это валюта, да? Можно даже пайки делать. Так, только у меня валюты нету. Уви. Фултон. Ну да, да. Я же говорю, что эта часть должна была быть 5. Но что-то пошло не так. О, можно патроны делать. Ага. Naked. Так, ну понятно. Сейчас ничего не сделать. Stuff assignment tutorial. Давай. Блин, тут опять прокачка команды. Ну так, а есть смысл тогда, если я вообще сам буду это делать? Когда мне игра пишет, что просто выберите автоматом, и она сама подберет персонажа по билкам. Ну, допустим. А, нифига, мне сразу 25к GMP дали. 5-я часть на минималках. Так.
Так, ну чё, апнем тогда его? Сразу же. Офигеть, даже так можно. Такая, типа, моделька лоу-полигональная, конечно, но она хотя бы есть. Эмили в этой части только появился, но раньше я его не видел. Получается, да. Так, как выбрать? Какую кнопку нажать, чтобы сделать? Где? Help. Help select. Develop. X. Я нажимал, кстати, develop. Не работает develop. О, нажимай X. А, блин, я типа не то выбирал. Окей. Так, и сколько оно будет develop? Develop itся 0%. Понимаю, то есть мне надо на миссию сгонять и потом прийти, и оно тогда только закончит, видимо. Team level 22 или выше. Mass Hall Team 5 или выше. Так, то здесь капец, вот эта прокачка команды, да, она очень сильно влияет. Я только единственное не понял, то есть мы их каждый раз, вот типа, что значит GMP 2385? Что это? Они мне будут в день это приносить или в принципе просто это вот мне дали и все один раз? Блин, хотел чихнуть, приготовился и перехотел. База. Mission variety of ways you can increase the number of staff out Fulton recoveries during missions. Ладно, разберемся. Привет, Бизон. Доброе утречко. Чихай давай. Да вот не получилось. К сожалению. Здорово, Бизон. Как типа SP Gaming, нормально я на PS3 играю. 50 FPS. У меня RP CS3 Gaming. Знаете. Офигеть, тут еще коопные миссии по интернету. Snake Only. Fulton Recovery. Fulton Recovery. MSAF Soldiers Only. Так, а какие основные-то миссии-то? Мне-то чем? Как вот это вот открыто, все сделано, да? То есть вот это для ребят миссия, вот это для меня. Похоже, да? Main Ops. Так, вот это main сюжетка. Я хочу main сюжетку. Вот это получается. I rigged that radio so you can contact our young lady friend Paz. Is she okay? No need to worry. She's tougher than you think. Still just a kid. Which is exactly why she could be an effective source of information. Besides, that little Angel de la Paz is the one who gave us this mission, right? I guess. I'll put her on. Snake, Paz, where are you? Ciudad Colon. A school.
The teacher told me to stay here until things quiet down. Я Бизон на PSP в 20 FPS играть. Him. Нафиг оно надо. Yeah, that's probably good advice. See, he has a radio in his room, so we can talk anytime. Pretty fancy for a teacher. Promise me, Snake, that you'll bring back peace, and I know. I'll contact you if I find your friend. thank you. Snake, if you need to know about Costa Rica, the geography, the climate, the wildlife, anything, just ask me. I know about its history and laws too. We learned it all in school. Got it. I have a question. I'll ask. What? In school, Уп, не будет, до I also 16. learned that peace is an unnatural state for human society. А выглядит она лет на And that 10. war is a constant threat to our relationships with others. That's right. Ты, кстати, пропустил, Джеус. Там был комикс, где она стояла в трусах и в лифчике. И я, короче, приблизил камеру на трусы. Так что ты немножко пропустил. No offense, but I don't know what peace is. Я говорю, она выглядит как будто ей лет 10, так что это странно. Never even been interested in it. Snake? Oh, sorry. Listen, Paz, I think your ideas are admirable. I hope they turn out to be right. Yeah, me too. Peace is in your name. Who better to help bring it back? Thanks, Snake. Я не видел эту I сцену, will be here честно. whenever you need me. See you later. Snake, use your radio to call people, but stay alert. You're in the middle of a mission and can't afford to let your guard down. Got it. Need to know more about Costa Rica? Paz can help you out. Good to know. We'll follow their transport route. This should Вот take за то, us что straight to я their хотел main чихнуть, но base. не чихнул. From what I've seen, it Это looks самое like nukes. тупое, что могло произойти. The key thing now Если is бы я to confirm чихнул, whether those spears я really пошел are и с what we Маркос, think потому they что are. сопли And if побежали. so, Но так как why я they're хотел here? чихнуть и не чихнул, у меня все равно побежали сопли, я все равно пошел That's высмаркиваться. what I'm thinking. Блин, как First, же we я should make ненавижу contact with насмерть. the Sandinista Comandante. They can tell us more about what's up ahead. But it looks like their hideout's already come under attack. We better hope they're still alive. Snake, infiltrate that cabin and secure the Sandinista's Comandante. Neutralize any guards by knocking them out, putting them to sleep, or even using the Fulton recovery system. You choose how to handle it, boss. Single games, select single to recruit to the place and self-host. Single. Selected briefing files. Старт. Я брифинг уже прослушал. Это и был брифинг? Или брифинг это что-то другое? Допустим, что да. Ля какой. То есть здесь по ходу миссии нельзя менять костюм. В розовых штанишках. Survival. Что? После recovery, advocation system equipment move near desired targets. Чё? Это как это? Интересно. Это Бизон проходил? Head for the FSLN boathouse. It's northwest of there.
can use the radio you just picked up by pressing the start button to open the menu window. You know you can assign the radio to the select button by choosing options from the menu window. Press the attack button near the enemy to initiate close quarters combat. Как-то долго врубался. But they're still on the hunt. Stay sharp. Я не фанат МГС, без меня кушайте гений Кодзимы. Не знаю почему. Ну, типа, не фанат, ладно, но прям кушайте. Ну, я вчера над концовкой 4 даже всплакнул. Геншин лучше, да, Бизон? Это Кодзима какую-то херню высрал. Непонятно. Блин, можно вот эта хрень уйдет, спасибо. МГС получше будет. Ну тогда я не знаю, почему тебе МГС не нравится. Типа это как бы как кино, как вот как кинцо Кейджа, да, которое он делает. Только кинцо Кейджа это прям вот ты просто сидишь, одну руку в штаны, другую руку тоже в штаны и ногами, так сказать, играешь. Вот, а здесь ты хотя бы типа и играешь, и смотришь кинцо, и не знаю. Не, ну я не пытаюсь как бы привить любовь к МГС, ну не нравится, не нравится. А в что играешь? Wait. Somebody there? What's going on? Rise and shine. Next. Так будет с каждым. Казино. Тогда я тебя не понимаю. Ты вроде критикуешь, говоришь, что это казино, но в то же время в него играешь. Зачем? The boathouse should be close by. Neutralize the security detail and make contact with the Commandante. Эх, снайперку бы. Жопки прикольные. Так жопки можно и в порнухе посмотреть, нет? What was that? Enemies close by. Go, go. You've been spotted. Run for it. It's either that or take out every last enemy soldier. Enemy sighted. Requesting go, go. Negative. We can't spare reinforcements. You'll have to Блин, make do здесь with what you пауза не have. прожимается. Блин. Здесь пауза не прожимается. Серьезно, когда ты с меню выходишь? Snake. Come in, Snake. Snake!
Стоп, рестарт? Прям рестарт? Прям с самого начала рестарт? Да нет. Серьезно? Охереть можно. If you do end up having to fight, Не, ну CQC это can be your уже best friend. интересно. But keep in mind you can only use it when equipping a handgun or the stun rod. The enemy's here! И чё, и почему? Почему с первого раза ты его не вырубаешь? Почему, блин, он не вырубает их с первого раза? Это странно. Да, капец. Долбит нормально в задний проход. Этими рестартами миссии с самого начала. What's going on? Rise and shine. Can't be imagining things. Почему нельзя было в этого тоже попасть в голову? Я не понимаю, как целиться с этим прицелом. Это ужас какой-то. Может, автоим поставить тогда? Все еще сибирские джунгли? Не. Сибирские джунгли в трешке закончишься. Это Коста-Рика. Нарисуй точку на мониторе. Да, мне кажется, там разброс какой-то. Я не думаю, что это поможет. А мне, кстати, можно не рисовать точку на мониторе. У меня на этом монике в меню есть возможность включить прицел. Я даже охренел, когда это увидел. Я думаю, чё, блин? Зачем эта функция вообще нужна в принципе? Ну, вот она есть. Глушак кончается. Мне главное этих вырубить, которые наверху. Кайф. Кайф. Ну падай уже. Блин, там еще один. Нет, падай, не буди его, не буди его, не буди. Не буди. Не буди. Да нет. Какой энеми атакинг? Все, нормально. Кайфарик. А, еще один. Ладно, этого сейчас чпокнем сзади. Нормально. Good. Now meet with the FSLN Commandante. He's inside the boathouse. Блин, ну как без глушака теперь играть? Ну это пипец.
Неужели это первая игра, где мне реально придется людей убивать? Я ведь всегда просто их усыплял и дальше шел. Но без глушек хедшота как-то да. А в пятом можно глушак крафтить? Guinness! The chance! No way! What do we do? Sandinista's right. I'm looking for someone. Mi viejo! Shh! He's dead. They killed nuestro viejo. You're his daughter. Блин, круто. Got it right. Relax, I'm not your enemy. Слушай, а может здесь тоже можно запросить? Может я просто этого еще не понял. I'll take whatever you've got. Сейчас попробую, если миссия дальше продолжится. I owe you one. But I prefer cigarettes, you know. How do I look? A little like El Che, no? You Cubano? Colombiano. Cubano, блин. Photographer. I came to Costa Rica to take pictures of birds. Birds? Yeah, quetzals. You've got no telephoto lens. How do you get your shots? Telephotos for amateurs. It's all in the timing. Oh. Let me smoke Okay, too. we can talk until I finish this. Chico! Tell me what's going on here. This place Chica. is crawling with soldiers. They don't look like private security. More like hired guns. Chumba. They're loaded with the latest gear from all over the world. I heard they're a security force hired by Codesa. Yeah, and I'm Papa Noel. Those guys are UCLA's. UCLA's. La CIA. I saw them, setting up shop in town. They're planning to do here what they did in Chile. If that's the case, what are they after? Whatever it is, it's not us. You don't think they're here to push you back into Nicaragua? Impossible. Too much hardware. Too many bases. Didn't you see? They've got helicopters, tanks. It's like we're in Da Nang. There must be something else. They have a base near here. There's a factory to the north, across the suspension bridge. Factory to the north, across the Сейчас bridge. скажу, что мне надо Have you seen назад the big идти. transport boat? Mercenary crew on the Rio del Jade. You mean the barge? It's upstream from here. Up toward Irasu. Any idea what's on it? I could introduce you to some of our compas up there, but I don't recommend going to the mountains. We've lost a lot of people there. They take us captive, torture us for information about our compas, and then they kill us like pigs. Got it! All right! This was our last hideout, the final refuge for El Frente, after being pushed out of Nicaragua and into this peaceful paradise of Costa Rica. Then, El Monstruo attacked. A monster. Y mi viejo. Блин, она как будто в руке пенис держит. Papa. Издалека так было странно очень смотрелось. Now that Papa's gone, my sister's la comandante de la revolución. Do not listen to him. Papa was a hero who fought by Sandino's side. I am only his daughter. You need a special talent to become cacique. It takes someone great to unite all of Las Compas. Sorry to interrupt, but leaders don't choose themselves. Neither do heroes. You carry on his legacy of La Esperanza, and they'll follow you, no question. You think so? My compas trust me, but not one of them calls me comandante. Amanda! See what I mean? El Colibri! О. Отсуну Мику. 5. Get down!
попал. Что? What the hell? Es un hombre nuevo, an unmanned weapon, a robot. No, he won't survive the fall. Out of my way! Better for him to die at the hand of a compa than suffer their torture. Stay here. As long as I'm still alive, I might as well be free. Over here! Fine, chico! ¡Venceremos! Не, ну эти взаимодействия в катсцене, они, конечно, максимально странные. Они прикольные, но... Snake, what was that thing? Whatever it was, it looked unmanned. Unmanned? I'd heard rumors, but an operational unit? What the hell is going on here? Not to quote Amanda, but the hardware they've got here isn't just unusual, it's overkill, which means one thing, it's nukes. So the question now becomes why? We can't make that call yet. We need more intel. How? Our source is dead. But his daughter isn't. Good thinking. We can follow her. Head for the next outpost and make contact with Amanda if she's still alive. Roger. Блин, мне нравятся механики здесь, но я просто понимаю, что в своем текущем состоянии я соображаю наполовину. Так, что еще-то можно грейдить? Нельзя. Нью. Типа он как бы уже грейженный, или мне надо брать его? То есть ранг 2. Usage level. А что изменилось там? Я его прогрейдил. Что стало лучше? Я вообще не вижу, чтобы что-то увеличилось. То же самое, по-моему, осталось. Level 42. Current 5. Понимаю. А, так у меня 66 пайков. Охренеть. Аналайзер. А, давай сделаем. Чё бы нет. Так, и чё, эти ребята все еще тут, да? Мне просто сейчас стало интересно. Вот если я
Возьму, выберу миссию, да? Вот здесь Mission Selector. И я, допустим, выберу миссию вот такую вот Extra Ops. Типа, я буду за них играть, получается, да? То есть мне дадут этих челиков, и я буду за них играть. Это не так, как будто, что ты вот просто караван какой-то послал, да, они там, типа, сделали, приехали, там тебе награду привезли. Именно мне играть придется за них. Если да, то я хз, хочу ли этим заниматься. Я, короче, точно знаю, что я хочу отойти. Минут, может, на 5-10. Давайте перерывчик сделаем.
Ты хороший игры, давай, Джеус. Я думаю, что ты уже ушел, ну давай. Спасибо большое, что зашел. Так. The direction Amanda's Sandinistas were going corresponds to the location of the next outpost, a supply depot. We should be able to make contact with her there. Так, ранг 2. А, вот теперь я вижу разницу. Типа патронов больше. Окей. Portable Audio Player. Интересно смотреть, что там за музон. Вроде все. Поехали. Careful. They've got reinforcements coming. И как его активировать? Арт. Угу. Что-то я не могу выбрать следующий трек. Почему? А, да, насчет того, могу ли я запросить себе с базы что-нибудь, да? This is Miller, hearing you loud and clear. You know you can assign the radio to the select button by choosing options from the menu window. Похоже, не могу. Увы. Здесь, видимо, нельзя. Snake, try to make contact with Amanda. When you're up against a wall, press the R1 button to tap on it and get the enemy's attention. We're counting on you, boss. Какая-то хрень как работает. О, это реально? Fulton recovery helicopter is complete. А, так вот что такое Fulton. Ай, нормально жмухнуло. Fulton recovery subject confirmed on board helicopter. Fulton recovery helicopter
helicopter is complete. Эх, а если б я их, наверное, еще в первый раз... А, хотя, наверное, нет. Не сработало. Да, я, блин, выстрелил. Так, теперь мне надо наверх куда-то. Amanda went across that rope bridge. Hurry. Да как? А. Not Вот enough так. room, huh? We'll keep it here at the base. Блин, как же мне жалко. Мой глушак, который ломается, то, что я промахиваюсь. Но сейчас вроде вот я когда пропал до второго уровня, то он стал реже. You might be able to Прочно get past стерять. the enemy by hanging from the bridge. Press the action button near the bridge's handrail to hang. You can't hang down when you're crouching. Вот я не понимаю, для чего я их типа забираю. Для того, чтобы они мне не мешались, окей. Но, может быть, как-то их можно еще вербовать. Я вот их забрал, а они его привезли на базу, завербуют, допустим, и он за нас будет. Последняя была, да? Наверное, еще 3. Fulton recovery subject confirmed on board helicopter. The enemy's... Капец, ну и система, конечно, интересная. Careful now. They might be holding FSLN soldiers prisoner. А вот теперь все. Fulton recovery helicopter is complete. You could transport the prisoner to Mother Base, if you had a balloon. Блин, я все потратил. Ой, да, ну я дурак. Я же не знал, что они сейчас мне пригодятся. Что, гранаты придется взрывать? Может пойти, наверное.
Пляж новый. Не, кайфовая игрушка, мне нравится. Ты меня уже это... Меня силы покидают, скажем так. Сидеть хочется лечь. И задолбало уже ходить высмаркиваться. Looks like there's no way around him. You up for this, Snake? Seriously. Так я даже ракетницы никакой не взял, я же не знал. А, to be continued. О, ну все, тогда нормально. Тогда все окей. Save it. Listen, boss. We both know you're the reason MSF's grown so much, but it's time we started putting more thought into provisions. Good point. A place this big needs a good stockpile on hand. The Japanese say, you can't fight on an empty stomach. Something we learned in World War II. Obviously. Maintaining a steady supply of provisions is one of the basic principles of logistics. So I went ahead and set up a mess hall team. The team members' numbers and abilities will affect the amount of grub to go around. Without enough food, morale will drop. They get hungry enough, and we could start losing people. Anyway, I need you to assign guys to the mess hall team. Copy that. Я автоматом опять выберу, наверное, что там поставят, кого что надо. А, да, реально, вот, смотрите, то есть я их эвакуировал, вот у меня 9 новых челов. Действительно, это так работает. Тогда надо было, наверное, в каждой миссии это делать. Так, еды у меня 125%. Would you like to view? Ну, давай. Короче, надо поставить челиков, которые будут, типа, поставлять нам провизию. А иначе у них, типа, они будут голодать и могут ливнуть даже из моей тьмы. Так, как мне это... Можно опять автоматом выбрать? Waiting room. Автосайт. О, все нормально. $198 еды. Жестко. Так, аналайзер скрафтился. Больше нечего. Ну идем тогда. Че ждать? Дает ракетницу сейчас будет. Как это полностью миссия с босс-файтом? That's an armored vehicle unit, Snake. Either destroy the vehicle or neutralize the soldiers. Take it out.
почему я не могу взять ракетницу? Ее нету. А почему ее нету? Окей, только 2 оружия можно брать. Так, либо попробуем. Это ХП этого говна. Ужас какой. Somehow. Интересно. Даже не увидели. Теперь увидели. Блин, что-то ХП-то очень мало, по-моему, понимается. Блин, серьезно. Куда я кинул? Я в себя кинул. Так. Гранаты хорошо дамажат. Офигеть, как хорошо дамажат. Серьезно.
Возьми его. Ладно, нормально. Так тоже пойдет. Мне кажется, я чела гранатой завалил. Что? Сразу так делать. Кстати, 3 гранаты. Может не хватить. Ой. Пойдем. When it reaches zero. Так, у меня гранаты кончились. И что теперь делать? Ну, наверное, челов надо как-то подлутать. Может, с них что пойдет. Челов-то и нет, а вон и спит. Вот еще одной гранатки не хватило. Lol. Nice friendly fire. That's gotta be the leader. Can you take him down? Как хз, как я его могу take him down, если мне строить-то нечем. That takes care of their leader. Recover him and it's mission complete. Да? Ладно, я не понял как, но окей. Скажем, что мне повезло.
для чего она это делала? Shoot el chico libre! Зачем? Какая тупая девчонка. Она же просто разобьется сейчас и все. I will take my own life before I sell out my copas under torture. Минус позвоночник. Amanda! Chico. What? What is it? Can you roll me one? Tobacco. Oh, yeah. Chico. Hold still. I treated him like a kid again. We fought. I didn't want Chico to know. Kept it a secret. Somoza's Guardia chased us out of Nicaragua. Across the Rio San Juan. And we ended up here. The only reason we've been able to keep on fighting. Amanda. The factory. You saw it? The banana factory. A front. It's a drug refining plant. The KGB set it up for us to run. We used the income to buy food and weapons. Mi viejo never said a word, but we all knew. Everyone except Chico. Everything we have, our weapons, our compass, he brought it all together. We were going to rebuild our country. Rebuild Nika with our own hands. Even if we had to dirty our hands to do it. But it's all over. We lost our cacique. Papa. I could never replace him. Now they've taken the plant from us too. There's no place left to regroup. No way to fight la revolución. Here, I rolled you one. What about you? You're going after that cargo? Yeah. Must be important, Looks that way. It looks like it could be nukes. What? Nukes? Madre de Dios. No time to waste. We must get to Irasu. The transport route leads there. It must be where they're holding Chico and my compas too. Whenever Chico and I argue, he goes off to be by himself. That's why he knows more than anybody about their bases. Chico. You're pretty worried about your baby brother. This is why I'm not fit to be a leader. Fine. It's a little bit out of my way, but just tell me where I need to go. There's a prison up in the mountains. That's probably where he is. A prison in the mountains. You must do something for me. If you can't save Chico, I want you to ease his pain, end his humiliation.
he gives in, if he's about to sell out his compass, please, at least let him keep his honor. That's a promise I can't make. Why? Amanda, we gave up our homes, but we're still alive. We're still fighting. And there's always another reason to keep on living. I feel alive again. Amanda, join my unit until you've healed up. Your unit? Yeah, Who are you? Why are you here? I'm Snake. Serviente. Snake? Could it be the great cacique has come to lead us? Kaz, can you hear me? MSF here. One for recovery. She's wounded. Acknowledged. Kaz, the cargo on the barge. I was right. It's headed for the mountains. You think that's where they're taking the nukes? I'm sure of it. Let's move. Увы. Snake, Amanda's reached the plant. Snake, Amanda, how do you feel? some first helicopter ride. I'll be perfectly happy if it's my last. As you can see, she's doing fine. I set Amanda up with her own frequency, so call her anytime you need to. If you have any questions about American bases or mercenary units, or about El Frente, just ask. And please, do not forget my compass and Chico. Don't worry. It's good to be working with you, boss. Snake, we can monitor her condition in sickbay. Remember to assign roles to any POWs you bring back to Mother Base. How this outfit gets built depends on who we assign to what jobs. That'll determine how Mother Base grows. It's one of your most important roles, boss. Yeah, I know. Boss, one more thing. Now what? It's about sickbay. Naturally, we can use it for the sick or injured like we did with Amanda. But we can't expect people to get better without the proper treatment. Uh-huh. So I figure we'll need a medical team for that. The number of team members and their abilities will determine how quickly the sick and injured heal. They can also monitor everybody's health. Right. Prevention is the best medicine. You got it. Remember to wash your hands often and gargle twice a day, boss. If only I had the time.
Так, блин, я думаю, что я на этом закончу, потому что, блин, меня, честно, уже так задолбало вот бегать, сморкаться. Плюс я что-то сидел и что-то это... У меня как-то самочувствие ухудшилось. Короче, пойду полежу лучше. Вот, сорян, что короткий стрим, но, блин, мне реально скучно сидеть просто так, поэтому я хотел, может быть, хоть чем-то заняться. Ну, а игрушка супер кайфовая, я с удовольствием буду проходить. Мне прям очень нравится. Эти новые мехи с базами и прочим. Вот. Давайте, гайс, спасибо большое, что смотрели. Завтра увидимся. Пойду отдыхать. Насморк лечить. Давайте, пока-пока.